আপনারা দেখছেন প্রযুক্তি নিউজ, সঙ্গে আমি হাফিজুর। চলুন তাহলে শুরু করি। স্যামসাং ইউজারদের জন্য গুড নিউজ। স্যামসাং গ্যালাক্সি A03s এর জন্য নিউজ সিস্টেম আপডেট চলে এসেছে। Sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. One UI 4.1. Baby, have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. Android 12. তাড়াতাড়ি আপডেট করে নিন। আপডেটের সাইজ হচ্ছে 272.77 MB। অ্যান্ড্রয়েড সিকিউরিটি প্যাচ লেভেল 21 জুলাই 2022। এটি একটি স্টেবল আপডেট। এই স্মল আপডেটের মাধ্যমে সকল ফিচারকে ইমপ্রুভ করা হয়েছে। এই আপডেটটি করলে আপনার সিকিউরিটি প্যাচ স্ট্রং হবে, আগের থেকে সেটের পারফরম্যান্স বেড়ে যাবে। আমার ভিডিওটি আপনাদের কাছে কেমন লাগে তা অবশ্যই লাইক কমেন্টে জানাবেন। আজকের মতো ভিডিও এই পর্যন্তই। নেক্সট টাইম দেখা হবে ফিউচারে। আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের একটু ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করেন।